హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ లక్ష్మీ టెక్. చూడండి, సోనీ రెక్స్ అంది స్పీకర్స్ ఇవి. చూడండి, ఈ స్పీకర్ మనకు తెలిసిందే, కానీ ఇప్పుడు టైప్ సి మైక్రో యూఎస్బీకి సెట్ అయ్యేలాగా, లేకపోతే యూఎస్బీకి సెట్ అయ్యేలాగా నేను చేస్తాను. MP3 నుంచి ఇలా నేను చేసిన చూడండి సాల్డింగ్. చూడండి, ఇది పవర్కి, ఇది మొబైల్ కనెక్ట్ చేసేకి. చూడండి, దీంట్లో ఏ విధంగా కనెక్షన్ ఇచ్చినానో నేను చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది పవర్కి. ఇవి ఎన్నో పిన్ అంటే మీకు చూడండి, నేను డయాగ్రామ్ వేసినాను, ఆ విధంగా మీరు సాల్వింగ్ చేసుకోండి. ఇది 12 పిన్కి 9th పిన్కి పవర్ కేబుల్. ఇది 5 volts. 9th కి 12th పిన్కి పవర్ వేయాలి. అలాగే 2, 5, 6కి ఇవి MP3 అండి. అంటే గ్రీను రెడ్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ గ్రౌండ్ అని రాసినాను ఇక్కడ. ఇది గ్రౌండ్ అండి, ఇది గ్రౌండ్, ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్, ఇది బ్లాక్, ఇది రెడ్. ఓకే, సేమ్ అదే విధంగా ఈ దీంట్లో కూడా అంతే. చూడండి, మీకు టాటిక్ కనబడుతుంది. నీకు ఏ పిన్ సాల్వింగ్ చేసినానో మీకు టాటిక్ కనబడుతుంది. చూడండి, కనిపిస్తుంది. అంటే నేను ఈ సైడ్ నుంచి, అంటే ఈ పిన్ ఎలా ఉంటుందంటే చూపిస్తా. ఇట్లా ఫ్రంట్కి ఉంటుంది. ఇది మీతో స్పీకర్లు ఉంటే మీకు ఈ విధంగా, ఇవి బ్యాక్ సైడ్ ఏముండదు. చూడండి, ఈ విధంగా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్. ఫ్రంట్ ఈ విధంగా పెట్టుకొని నేను నంబరింగ్ వేసిన ఇట్లా, ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఆ విధంగా ఈ డయాగ్రామాటిక్ ఉంది. చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ విధంగా మీరు కనెక్షన్ ఇచ్చుకోండి. ఓకే, గ్రీన్ అంటే లెఫ్ట్, రెడ్ అంటే రైట్, ఇది గ్రౌండ్. చూడండి, G అంటే బ్లాక్, రెడ్. ఓకే, సేమ్ అదే విధంగా దీంట్లో కనెక్షన్ ఇచ్చిన, అంతే. ఏం లేదండి, సింపుల్ అండి, మీరు చేసుకోవచ్చు ఈజీగా, అంతే. చూడండి, నేను ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను మొబైల్కి. మీరు కావాలంటే కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను చూపిస్తాను కొద్దిసేపు. చూడండి, పర్పెండిక్యులర్ 90 degreesలో మీరు పిన్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఏవేవి కనెక్షన్ ఇచ్చినానో, ఏవేవి కట్ చేసినామో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నేను ఇవి సపోర్ట్ కోసం పెట్టినాను అంతే. ఇవి బ్లాక్ వైర్స్ షార్టేజ్ కాకుండా. సరే ఫ్రెండ్స్, నేను ఒకసారి సెల్ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది సింగిల్ షాట్ తీసిన వీడియో, నేనేం కట్ చేయలేదు ఇక్కడ. చూడండి, పవర్ బ్యాంకు. చూడండి, దాని ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి,
పిన్ జాక్ కూడా కనెక్ట్ చేసా. ఇది పవర్ బ్యాంక్ చూడొచ్చు మీరు. పవర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేసా, ప్లే చేస్తా చూడండి. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి, దీనికి ఇది సెట్ చేసాం కదా, MP3 జాకు, ఇది పవర్ ఇన్పుట్. చూడండి, 2 కేబుల్స్ పవర్ ఇన్పుట్. ఇది MP3కి ఈ వైర్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, ఇది జాకు. దీనివల్ల ఇలా అడాప్టర్కి పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే పవర్ బ్యాంక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఇది ఓటీజీ కనెక్ట్ చేసుకొని మొబైల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా కనెక్ట్ చేసుకొని మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి పేర్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. ఇలా పెట్టి ఇది పవర్కి, ఇది MP3. మీరే చూడండి. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా సెల్కి కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే నేను ఈ టైప్ సి, ఇది USB పెట్టాను దీనికి. ఓకే, ఒకవేళ మీరు టైప్ సి ఉంటే టైప్ సి అడాప్టర్ పెట్టుకొని ఈ కేబుల్ పెట్టుకోండి పవర్కి. ఒక MP3 ఇది. ఒకవేళ ఓల్డ్ స్పీకర్ లేదు, సోనీ ఎరిక్సన్ ఉంటే కానీ ఇలా చేసుకోండి. మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.